Welcome back, நேயர்களே. India and Let's Talk episode. The topic is life or critical illness insurance. Do we need this? ஓட வேண்டாம் நின்று கேளுங்க நாங்கள் என்ன சொல்ல போறோம் என்று சொல்லி. Our sponsor is GT Brokers Guna Thuraisingam, so we'll be meeting him soon to find out about this as well. So Pranavan and Niroja and the panel members from CTAA, எங்கட generation, right? Young professionals, நாங்கள் இத பத்தி think பண்ண தொடங்கிட்டோமா? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? In my opinion, I don't think so. Okay. Most people have when they're older in age, when they know that they have a lot of dependents or people are relying on their income is when they start thinking about insurance. Yeah. And I think that's wrong because when you're young is when I guess you have more disposable income. Also, from my research that I've done, it's cheaper if you pay when you're younger, when you get into life insurance, start paying those premiums because they're cheaper and the sum of that is actually cheaper than if you start at a later age and pay the bigger premium. Okay. And Niroja, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? Should we live for the moment? இப்ப நாங்க வாழ்றது முக்கியமா அல்லாட்டில் should we think about a little bit about the future? And I mean critical illness என்றது வந்து கன பேருக்கு தெரியாம இருக்குது. certain வகையான நோய்கள் வர்றதால அந்த critical illness insurance is going to that. When I talked to the sponsor Guna, he explained to me. So அந்த மாதிரியான நோய்களை பற்றி நாங்க think பண்ணாம இருக்கிறோம், right? அது வந்தா பிறகுதான் like think பண்றது, okay, who's going to take care of us? யார் எங்கட bills pay பண்ண போயினோம் அந்த நிலைமைக்கு, right? So நாங்கள் அதை பற்றி எல்லாம் ஒரு think பண்ண நிலைமைக்கு நாங்க வந்துட்டோமா அல்லாட்டில் do you think we're still living for the moment? I think we still need to get there, to be quite honest with you, and it's very important because a lot of young people now, they do have dependents. I mean, who's going to take care of your parents, for instance, right? Do you want that peace of mind? Amma appa paakonam, thangachi irunda, thambi irunda. Sometimes if you can have life insurance for those purposes too, and have them as your beneficiary. And but like enakku kaachalunda nan kandipa, unless I'm throwing up, kandipa nan velukku poven, right? So we think, and I think a lot of people are like that. We think we're made of iron and nothing is going to happen to us. But critical illness, it's something that you don't know, you don't realize. Exactly. And like cancer, for instance, it changes your whole lifestyle, right? And an additional burden is having a financial strain. And critical illness insurance, even that additional burden will be taken care of. Yeah, so I think for naanga like we're single individuals, so engalukku vandu like family appadi onum bande illa. But for example, Pranavan, say you have a beautiful wife like me, okay? That's all. Pranavan, I love you so much, but I need to make sure that I have enough money after you die because you go on these crazy skiing trips, okay? So would you put money into life insurance with Guna so then I can have my beautiful shoes and can do my hair every few months? Definitely. Like if I were the breadwinner in the family, you'd be living a pretty lavish lifestyle. And for you to be... for you to be living that lavish lifestyle, I definitely invest in an insurance premium. And for sure, and I would definitely... Thank you so much, Pranavan. See, I think நான் குணாக்கு ஒரு client எடுத்து கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி, but I think that results in me marrying Pranavan. But it's this is what it is, right? I mean, when you see a loved one, that's the whole point of it. Like you see a loved one and then you see naan pona prage, how is this person going to survive? On the thought very kalatan, we all start talking about life insurance and critical illness and all those things. So இது வந்து ஒரு மிக ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜ்ல எங்க லைஃப்ல நாங்க திங்க் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். So Niroja, so say for example you had a family, so in the critical life insurance இதுல வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுவீங்களா? Absolutely. Actually, I have both of them right now. So I do consider it, and it's something that... Sorry, both of them means you have a family or kids or you're talking about life or critical? Amma Appa Pakinam in the show. No family. Amma Appa, don't worry. No, I do have critical illness insurance and life insurance. Okay. And I guess, because in the family, nanna kadasi, aadapillela kadasi, so in the akkavelakku pillela irukku. So I have seen, the importance of preparing, right? And because I've seen, I see with the little kids, they really are dependent on you, and these are things. I think as well,
like kalyanam aanapra, like vudu venapra, your expenses just increase. So if you start getting used to putting that money aside for important things like insurance, right now when you don't have those expenses, but ungalku the habit ave vandrum. And another thing is, like, for example, there's a different type of insurance irukku, right? And if you look at it, mostly car insurance vandu kattayame ellarum mostly everybody's vachirikkanam. Oru it's sad to say, of course, அது தேவையானது. ஆனா ஒரு உயிர் இல்லாத ஒரு பொருளுக்கு, ரைட், அதாவது காருக்கு நீங்கள் வந்து கட்டாயம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் என்று சொல்லி ஒரு ரெகுலேஷன் இருக்குது. நாங்கள் எல்லாரும் அதை செய்யறோம். ஏனென்றா அந்த காருக்கு எதுவும் இன்னும் நடக்கலாம், ரைட்? அண்ட் நாங்க அது கட்டாயம் எடுக்கிறோம், ரைட், எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். அதே மாதிரி ஈவன் ஃபார் வீட்டுக்கு, ரைட், ஓகே, ஹவுஸ் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க என்ன டேமேஜ் என்ன டைமும் நடக்கலாம், எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் என்று சொல்லி உயிர் இல்லாத சாமான்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து ஏன் உயிர் இருக்கிற எங்களுக்கும் எங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கும் நாங்கள் கொடுக்குற இல்லை, ரைட்? ஸோ ஏன் அதை வந்து நாங்கள் எங்களோட கம்யூனிட்டி ஒரு லைக் திங்க் பண்ற டைம் வந்துட்டுது, ரைட்? அதால தான் நாங்கள் இப்படியான லெட்ஸ் டாக் எபிசோட்ல யங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இந்த இன்சூரன்ஸ் என்ன சாமான கடனா எங்களுக்கு கேட்க விரும்பல என்று சொல்லி ஒரு கம்யூனிட்டியை வந்து நாங்கள் இப்போ கொஞ்சம் திங்க் பண்ண வைக்கிறோம். மேபி இட்ஸ் டைம் ஃபார் அஸ் டு திங்க் இந்த உயிரில்லாத சாமான்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸை உயிரோடு இருக்கிற எங்களுக்கும் எங்களை சுற்றி இருக்கிற ஆக்களுக்கும் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி. So what do you guys think about that? It's true. Like a lot of us, we don't put ourselves first, right? We work like these long hours. We might even do 2 jobs to be paying for our cars, our house, you know, insurance, mortgage, whatnot. But we don't think about what happens to ourselves. Like, what if the person who's actually going to work and doing that job, something happens to that person? What happens? Who pays all the bills, right? They don't take that next step to think about it. They're always living in the moment. They don't think to see, like, what's going to happen? How is my family going to survive without that paycheck coming home every month? Yeah. So that's definitely true. Not only car and mortgage, நேர்களே, இப்போ இருக்கிற பிராண்ட் நேம் க்ளோதிங்ல இருந்து லைக் ஆல் தீஸ் பியூட்டிஃபுல் வாட்சஸ்ல இருந்து ஸ்வீட் பூட்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்துலயும் ஓகே விண்டர்ல அது ரூன் பண்ணிட்டுதுன்னு சொன்னால் வாரண்டி இருக்குது, இது எடுக்கணும். அண்ட் யூனோ ஆல் தீஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் சாமான்களுக்கு கூட we are actually buying some sort of a protection plan to make sure அது வந்து ரூன் பண்ணப்பட்டுட்டா நாங்கள் we can replace it or ஏதோ something we are getting என்று சொல்லி. அப்படியான நிலைமைக்கு நாங்கள் ஒரு லக்ஸரி லைஃபுக்கு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கேக்கல, why not start thinking about critical illness insurance and life insurance? So நாங்கள் இதை பற்றி பேசுறதுக்காக let's meet the owner of GT Brokers, Gunadurai Singham, after the break.